Nifty futures pre-market open பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let's see how SGX Nifty panned out yesterday. நேற்று நிஃப்டி மாதிரி அதுவும் கீழே வந்துச்சு நல்லாவே டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங் 3:30 வரையும் கீழே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்டட் செஷனில் SGX Nifty was further down. You can see here 17,869 நேற்று 3:30 க்ளோஸ் ஆனது. Later on towards the end of the day 17,700 வரையும் வந்துட்டு 17,775ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி மட்டும் இல்லை குளோபல் மார்க்கெட்ஸும் எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. நாஸ்டாக் வாஸ் டவுன் பை 315 பாயிண்ட்ஸ். அதர் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் were also down by considerable points. இது பார்க்குறீங்க இங்கே. அண்ட் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் were all red. இன்னைக்கு மார்னிங் இந்த மார்க்கெட் ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகலை, but it is expected to be a gap down opening in all the Asian markets also, which will also translate to Nifty. Nifty இது நேத்திய levels பார்த்து know that below this support market will be negative and we are also expecting a gap down opening. நல்லாவே ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் அதுக்கப்புறம் ஒரு நெகட்டிவ் டு சைட்வேஸ் டேவாக தான் இருந்தது. வெல் லெட்ஸ் லுக் அட் டுடேஸ் மார்க்கெட். இன்னைக்கு எங்கெங்க சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறது இப்போ பார்ப்போம். தீஸ் ஆர் த லெவல்ஸ் ஃபார் டுடே. 17,915 நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது. whereas support is somewhere around 17,789 rupees. So நம்மளோட usual method of trading தான் we will wait for market to close above this point or we'll wait for Nifty to close below this point. அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சி தான் ட்ரேட் எடுப்போம். Today's Thursday being an expiry day, we have to be very careful. நேற்று ஒரு சைட்வேஸ் மார்க்கெட்டாக தான் இருந்துச்சு. என்னதான் கேப் டவுன் ஆகி இருந்தாலும் if you can see here market பெருசாக மூவ்மெண்ட் ஆகவே இல்லை. It was pretty much sideways. Bank Nifty also followed the same path. Gap down open ஆச்சு. நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கீழே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில்லே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. thereafter it traveled downwards. ரெக்கவர் ஆக முடியல, திருப்பி கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, which was on the expected lines. வெல் சைட்வேஸ் மார்க்கெட் தான் பேங்க் நிஃப்டி கொண்டத்தை பொறுத்த வரையும். யூஸ்வலாக வெனஸ்டேஸில் சைட்வேஸ் மார்க்கெட் இருந்துச்சு, பெருசாக மூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா தேர்ஸ்டே we can see a very big movement. So these are today's resistance and support for Bank Nifty. 38,043ல ஒரு important resistance இருக்கு Bank Niftyக்கு. அதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தான் we can expect a bullish move. Whereas 37,494க்கு கீழே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தான் we can expect a bearish move. So we'll wait for Bank Nifty to close above or below these points. அதுக்கப்புறம் we'll take trades based on it.